ya kunengelele mauvoma woma ikithie makele mabuti momba nitu na kwetu kwa kuniandiki na somi mama uvome na tuika wa umbania na naicha wa mauvone na naitu kusila mitandao ya mekumukanile mutongo TV kana kusila namba itu otumani mukuvilani ile itatu kenda imwe itano ende tunangewa ni waku yula mauvona tukusomea kiwiyo ni cha umundi nitawa Steven Mwema tu na Teresia Mwende kwanzia meko na ani ya MUEMA alatukumbanisi alatukumbanisye ni vamwe na Raila ni watise kusukumia silikali kupetanga koti kwa sendusia enendisia kutumia ni makunikite muno. Athukumi mawaki wa silanga watho wake ni makomete measia mayivi twe na muma yisiniki. Mwene kivila wa uiti nzamani ya mangava na easia uiti no kunikite silikali ni ya ebeye matakitali maadhi kusoma na mawakili mapasta Ezekiel Odero ni maliana na kubingwa kwa kanisa na kisese chake ni masikata silikali. Vilingi Wa Mauvoo Karibu ni kiandatu kumandiria ndongo ya uleira ila Odinga ni watelemia kuzikumia silikali nginya ukotani edwa yete kambuki ocha mwene ndi kukonia mawendekethio mako tisinduni kipathukanyo tasia kuya kutumia mesini wanakene mabiasala na mesalani kati wanzia ingi kauta ila silikali kuisela bunge kuendekethia kuthukumithia budgetini ya mwakani huu kana nazimio ni kana ni kianene kana kianene na kuthekea mwene ndi ulao kwati wandhivyo hasla ula silikali na mutumia kampeni ni mbetu kuisela mawadho matesa kuoneka na matesa kuyaneka Benjamin Mwaka no kutuambisi ngwatanio ya ule ya Azimio One Kenya iweta maandikithio makoti mwingi kuma ikonyo kauta hala silikali ivanie kuvitukithia mbungeni tanzia imwe ya ukolanyo wa koti na kukilio kwati budgetini ukite ni makuvini ya mwene nthi akite kuthela vyu koti imwe lazimio ya thingila sielo vetangwa ni maandikithio makoti mwe wa numba koti via salani wa mitandao ni ondumwe na ngwatanio sia kutetea mvata ma ikundi na thukumi sekta ni kuthukanyo. It is not clear why an employee who does not need a house would have his or her money tied up in a housing scheme when he or she would wish to spend it on farming or just feeding the family. From paying zero tax currently, a creative youth who creates a digital platform or content will now be required to pay 15% tax. As a country, we will be killing innovation and leaving our youth with too few options, if any. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon on the same people. Na kikitaniana silikali kuislam bunge ingirienda kudhandhanja wosanyo wa koti sektani ya wanake na siendoni kauta ila siukava Kenya itembe vya koti laton wake yani VAT nzia hile kuidhuwa yako na vyo makundi kauta halamethi ya wana mwana wakuna ichendawasia ya mawau maiva Kenya takanza wawa kithoi kineno na kufikia muthelo ingi ona sio kambuni ila si vya salani wa simiti na sukali siedhwa mutiani muneno wa koti umweo. The VAT measures proposed by the bill effectively raise the cost of medicines, healthcare and food, including that of locally produced sugar. It goes against Kenya Kwanza's often stated pledge to subsidize production. The tsunami of taxes in that bill will bury everyone, especially the jobless youth and the poor struggling down at the bottom. The bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. Like digital economy, the beauty industry has become a major employer, particularly of our youth and women
who have been unable to find work elsewhere. This is a home to hustlers. Now Kenya Kwanza is going after their earnings. We disagree. Raila no weta vandu va serikali kumbinduya muongo mwene nthi ni ile yombene kwitungiania na kukuna muongo sindu kuteite na vata kwa oyu tandambo kambi ngenthe sianza kuichanza uthukumi wa maminista nini yani CAS na athukumi ingi mivyani kuthukanywa ya serikali sindu ilo weta ni ungei muthei wa mbesa sia mwene nthi uendeye. The regime must undertake the following: an immediate stoppage of non-essential government expenditures, including the appointment of chief administrative officers. 2, reduction in size of government, excess cabinet secretaries, principal secretaries, directorates, advisors, aides, departments and CAS are gobbling up finances for the no good value for money. Kenyans can't and won't tighten their belts any further. They have had enough. Their next available course of action is to force Kenya Kwanza to tighten its belt or force it out. Ona uwevo Raila nuwathingilo nena nyani wa bipartisan ula maranenge serikali mwana manena nye vandu va maandamano ni ulikilwe nguwe na kwambia wakatatu kite vale ya kwithwa na mwelekeo museo nimeusyoka ingi vala vaku ni kwithwa maundu muti ala menda mathinikiwe nimo oyu makwete ukinangi wa nthi ni serikali. We knew that the real reason why they were doing it was because they were expecting the visitors were coming into town. And they did not want demonstrations at that time. Now we are seeing signs of reluctance. We're seeing signs of reluctance. Now all members of the other side are not available. They don't have a quorum to begin the discussions and so on. We have given them today and tomorrow. We have said that the talks must start in earnest on Wednesday. And if the delegation is not ready by Wednesday, we will treat that gentleman's agreement as cancelled. And we will then now explore other options available to us as Azimio. Vilingi Wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka. Tuisonga na mbele tuthi kwa Caleb waki wa silanga munene wa wake ni wambie kuungama kwa mithenya itatu kiati anisio kumana na maana mathukumi ma silanga u utaisya meandamano kana maandamano mailiana na kuselewa kwa musala wa muimo vitu athukumi ameasya kana musala wa muiwa kana maya kwata kuvikia vau na baiki tumi mananengwa cha kuselewa. Caleb chalo ni wa mutunga vakuve na silanga wa wake kene chato kwa nacho athukumi ma silanga wa mambilioni ma mbesa makivinga valavala na mavia wona nyowo thatuo kwa uloma andikite ameweta kana musala wa moi wa kana ndwaisa kuka na eka kwivwa thayune na nya kana notice kuona nya kana ni mosaliwa musala undulo tumite aingi malika kivindune ikilikona kana angine asiai na sukulu ivingwa wa omunde muthanani wa kwambelelia. Kuna shida ya malipo hasa ya mwezi wa 4. Tulipata habari kwamba hakuna pesa kufika tarehe 4 na ile hali ilikuwa ilikuwa tupate hiyo notice mapema kabla ya tarehe 4, labda siku 21 kabla ya siku ya malipo, lakini hatukuambiwa kwamba hakuna malipo. So kufikia tarehe 4 tukapata kwamba tunaambiwa hakuna malipo ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Sasa tukawa na wasiwasi hali itakuwaje, na wenye nyumba ambao tunalala wanadai, wenye maduka ambao tunachukua vitu wanadai, watoto wa shule wanataka kurudi shule Jumatatu kesho, lakini tukaambiwa hakuna mshahara. Inatudhiri sababu sai gharama maisha imeenda juu, alafu kuna watoto wanarudi shule. Sasa hapo kuna shida. Alafu tuoni kama tunaweza endelea na kazi bila kwanza kulipwa. Kwa hivyo tunangoja kwanza tuangalie kama tutapata malipo ndio tuweze kurudi shule. Tuweze kurudi kazini.
oingi athukumia ni maelesya kana ni methitwo makitumika na wiani kwivo kuvutwa wia kwa itumite kueleka o vamwe na maono masio ma kulia ivwa ila mundu waumia wiani. Si lazima ukifanya kazi kuna kiwango ambao unafaa kuongezewa muda unaposonga, kuna muda fulani utaongezewa pesa. Lakini hapa tuongezewi. Unapotaka kuongezewa pesa unafutwa. Unapolia kiwango ya pesa maybe ni kidogo, wanasema enda wewe umechoka na kazi. Sasa tunashindwa wenye wanasimamia hapo wanajua sheria ya mfanyakazi. Mbona watutetei? Kuna wale watu wamefutwa pale kwa kuumia. Anapoenda kutetea haki yake pale anafutwa. Ama hiyo story inapotelewa hivyo unapata huyo mtu anaenda bila kupata haki yake. Yine meenda mashirika maotete ya haki cia ene nthi kulikila makitetekana polisi itumia vitha kumana icha ila maandamana makienda haki cio. Na hali ambayo iko pale kazini hasa masala ya wale maafisa wa usalama wanatumia nguvu nyingi sana kufukuza wafanyikazi ambao wanalilia haki yao. Sasa hii imetufanya mpaka tumeingia wasiwasi kwamba labda wale waajiri wanaweza kutunyima haki zetu. So tunauliza zile taasisi za haki kama Haki Afrika, Transparency International, ile kituo cha sheria waweze kuingilia katika huu mgomo wetu ili wakaweze kutuongoza kisheria tukaweze kupata haki katika kutafuta pesa zetu ambazo tushafanyia kazi. Kiki na wana nyoa kana savali yomini ya silanga watho wake ina thina ikilikona kwa minista wa kiwu Kenya Alice Waome yelo avikite silanga ni mwaka muthelu ni wawetete kana vena wikwatyo munene ilungi nene ya silanga u ni uthela mwakane u. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo kumavatho wake kaunti ya Makueni. Tusonga na mbele maundu makonetia uiti ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ulaingi ni mwene kivila wanzama ya uiti ndini wanzama ya mangavana UAS ya uiti nuku nikite muno ndini wa kaunti siki bathukanyo itina matakitali kunewa mwanya wa kwamba kuthi kusoma mianya yo ite uthinikiwa ingi AS ya kanaka chiwa matakitali miongo itatu na tatu miongo lina ili ni maibiwone muvia wa uiti kuendea na masomo mbe na uiti nutamba ikitina wau maka kuneka muno Lina wa Musangi Oselela. Kivila uwa kamitika uiti ngwatanioni ya magavana va Kenya na yingi ulani wengavana wa Tharaka Nithi Mutheu Minjuki ni watu la muti muvea wa uiti kwa kutamba kia uiti tinu wa kumanenga uthiumo matakitali ya mwe na kulea kuwete matakitali angi masivitali ni because of the interns, the medical interns. So I asked him, medical interns are not employees as per se, they are just being given an opportunity for them to practice for at least 1 year before this. They said, those are the people who are running the the departments in the counties at the moment, even the most basic rural areas. And the problem is that the ministry, without considering the fact that it did not have the budget, under pressure, had to absorb 800 of them. From January to date, they have not received a single cent. Of course, that you're aware. We have 200 that have not been absorbed. They are out there waiting. And if you put a doctor out there for 4 months without any pay, then you know what are the consequences. And that is what is ailing our sector. Unless we address that problem, then it is going to be what we call a vicious cycle of mandamanos and this industrial action that are never ending. Oneni ya musini wa ilovika vindani kalawa vingwa ombano wa directors mauiti serikalini sia Mutioko. Gavana uuni wongela kuwetekana kaunti ya Tharaka Nithi taimwe ina unyivu wa matakitali ovamwena ndawa. Are you buying masks, face masks? Are you buying shields? So many of them are there, bought as an exorbitant price. But those are our taxpayers' money that has taken money out of circulation for KEMSA, and therefore they cannot be able to service your order for drugs. What should the ministry do in such circumstances from KEMSA? Unless ministry tells us that we lay down our tools in that sector until when they have made that plan of collective commodity acquisition together, our counties are suffering. They are suffering because they refill it for KEMSA. The turnaround time for even delivery are wanting. We are talking about 2 to 3 weeks delivery. We are talking about refill rate of about between 55 and 70%.
So why is KEMSA in such a situation? When we talk to them, they tell us that there's a big gap in KEMSA. Watauni wakule serikali dhu imeuvonge uwa KEMSA uvamana mivea ingi ila ina mawe kuvandi ya Kenya. Airways is down, we normally bail them out, isn't it? When sugar factories are down, I normally see a grant to bail them out. What is so hard about bailing out KEMSA? Because it is true, they are down, but we need them. So unless we get either alternative means or they bail out KEMSA, we will continue having a gap. And if you want to know how expensive drugs are out there, Director wa muvea uwa uiti Dr. Mulo ni waweta kana muvea une uende kuikithe kana uiti va Kenya ni waila ona kuisilanzia siya mikumukanili. The plan is to have first to change the health financing landscape so that we have financing for primary healthcare services guaranteed through a publicly financed primary healthcare services. The details of which will come as we go down, but we want to change so that primary healthcare services from community level to level 2 and 3 services, both at private, public and faith-based facilities in your counties, are offered through a capitation-based financing. Since that NHIF financing function that NHIF does today will be tailored so that NHIF remains an institution that is for social health insurance, dealing with secondary, tertiary care, chronic illnesses and emergencies. Goripota Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Tusonga na mbele mbunge wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamene wa Kasimbi ni wanda silikali akatileche inando ilebane wa kuthethe sia manyiwa kwa atongoi alama konetwe nondo utalo munene wa manyiwa we muisioni wa kukosa masomo nondo wa mathina maki ukwati. Mwandu Joyce Kamene wa Kasimbi anena ivindani la wakomana na manyiwa kuma mesini ya ukwati munini alama na tethe kie na ndivisi ya masomo sia secondary ungua kinando changafu na endi Dan wa Mongela nukutolese. Mwandu Joyce Kamene Kasimbi ndanene ya vaskulu ni wakwandanze ni wakule silikali ya katikwizila kwa muvea wa inandu ileche inandu ile ivaniwe kutethesia amaniwa masomo nimo na wetakana kuvikia vu atongwe tia nenge mbesi ya kuyania undula wiende na kuyamaniwa kumesine ya kwati munini muisioni wakutilela masomo. Tina yone kenandu keyanete na noguti unena ni asilikali esisia vifanye juu chini siana ikwate kisomo undu siaile letu isio na basari sia aishimiwa methito mainengwa tunusu mayai sonengwa basari sionde na ni jukumu ya serikali nondu ni obligation ya kana konde kakwate education withie ya nenga ni kipaumbele iye ka budget kisomo dikinengwa kipaumbele na ona kwa alimo ma principal na alama ongamie ma school letu isithi binda yomo kuinanza na kuina changamoto mbingi tuika kuwesiana nekabika chumwa chambe nikewa ikenuke tafadhali tenenge siana ibuso sietho kilasini isome wengende na muvea wa kisomo vandhi ya Kenya udhui mengi mwali ukualene kiyendini wa mbesa ile inengawe amanigwa imanisioni sia yulu na ilisekana ni vatoneka amanigwa mumakaima ukwata utethio suu nangi kuendea na udhina muno na kuema kuendea na masomo asuma imanisio sia yulu. Ngeweno ya waziri machogu ya kisomo kicha sia na sito sia university netuona maende na ika amendments na kusenzia mitalatala ya undu siana inatetheka chakwa mkomakulia nema ikavola nundu ila mambe yo kukalata sindu ndu tiona makalatete we siana na bekana kabine nundu tiyesethu meambe yao sana criteria iba na ayo tu isenesa kwesela help netunetha tutono mana siana na kana kabine nekakwata opportunity maikeso kalata matolonge ondu wethie kana kaumete musimu bini kaina kwata opportunity ya usoma na siambe yaike wasiana sia asia imatona
kana matona ekiobiti kana matona okoba mbesa bandu makasoma ma make sure project isu laendeyo benefit kala kana kabini na ikathi university anena ivindani la wakomana na manigwa kuma sub-county cionthe cia kaunti ino ya Masako na alama na mini utetheka ungua kinanu cha gaf na kweviwa ndivi ya fees kuma form 1 ngina form 4 program tambeiye mwako nikenda to make sure kana kekite nesa kaumite musimu biniye kayothe NYVC na ni program serikali kwisila kinando cha gaf ni choti utethea nisya nikenda withie ni twasomethia ciana isito cia kuma Machakos County iketha thi makosa kana kanekie nesa school na kaitwikika no kamanthiwe school wingi thi bau otoini kayo deserve ko school we ya national kana nundwa ukwati wa musiai na ebotosi atoesu na pengine kana ka PWD obiniwe pyo utena kendo onako kakwatwa ibuso ya usoma. Daniel Mwongela, Mutango TV, kumuva school ni waimwana yetu wa kwandanze ulai kauntini ya Masako. Team spirit, yes. Team spirit, yes. Nani mwana mwazaisi atu mangaliko siya kwandanze kauntini ya Masako tuamba kusemba udhiu mwoni mukuveni tukite na Mauvoo kauta tuidhiane. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi yikala tene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolu na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukoni siacho mbuse cionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niguo maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twentono maile kanyana kanyo munuka wa asiai ni nguthi vana na no twisionesa mauni mo mekuthi mundu umwe anewikia ya asiai muveno ekilui ndakwete vanda neiwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwithia wa na vinda ya kutana na vinda ya kumeta maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Mbinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa sikiwa ukunikili wa science kuikithia ni cia uvosia na ciina uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, mbio, ulcers, kwalwe ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka
kukaa kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunia simu kwisela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Twisonga na mbere mwenda musesia manyuwa ingima etu nimethitwe maitia masomo kumana na nzaiko kisioni cha mbere ya ithio kindu kila chutuma ikundi kana chatuma ikundi ya alimu ya Bacon Teachers yumya ukandio wa kwambisia ukayo wa kwambisia kisomo kimwanya ndwane ii ni kana kukitana na siko ii kuitana na etu alimwa mainene ya kisioni chama kimani mawe tatamo tamo nimeulikana na siama na nimeyumbanetie kukitanzaiko kwa etu na Keben Musau nukutwalese kumana na wongeleku wa siko sianzaiko ya kana kakelitu isioni siambere ya ethio sub-county ni ya mwea yu ikundi yemwe ya alimu na ila isikieta Bacon Teachers Africa ni ambililia iseso ya kulika isioni siandoani kuvundisia NND vata wakwe vadhanana na mituo ya kwaika A2. We want community members to arise for the child and to say no to those kind of practices that demean the children, that cause children not to thrive. We are asking the parents, because there's no FGM that happens without other people outside of that family knowing. If a child runs to you and asks for help, please do help. Ikundi yeye na kielelo cha kuvikia NND ainge isioni siandoani nundu alimu mendhini wa isio siandoa na methitwe maivulana na NND mono na kwou utumanino mavikia kwa laisi. As Bacon Teachers Africa, we gathered here in Mwea sub-county of Embu County, Makema Ward, where we have been brainstorming on the theme Stronger Teachers for Safer Schools. We're looking at making our schools better, but through making our teachers stronger. When we have stronger teachers, we have safer schools. Ofisa munene wa ikundi ye wa irimo easia mituo ya nzaiko kwa tutaithi twe itongane tina masomo manyiwa na vena vata wa ondo ukitano na uo kila kona. We are seeing the children who have gone through FGM being traumatized, failing in school, and most of them later on they become traumatized adults. And I think it's time for us to just have this conversation and say it has been done before. We do not have to do it because it's not a forward-moving practice within our communities, and just shun it and think that we can have more successful girls if we just stayed away from FGM. Oinginu kuweta Bacon Teachers tame kuende ya kukitia amanyiwa maika kwate odhenio onaweva vandu vau kwikithia amanyiwa ni makwata masomo. Bacon Teachers have been trained. We have over 300 teachers in Kenya that have been trained on positive discipline, which is very important and is impactful in our time to ensure that you can correct a child and still maintain them in school and still have that child ready to learn. So it's very important that we continue to do that. We have seen our teachers, our Bacon Teachers buying school fees for kids. We've seen them buying books for the students. We've also seen them paying school fees for the students to ensure that these students stay in school. There is one case of a student who was home for almost 2 years, couldn't go to Form 1, but it took again Bacon Teachers to take this child to school. We had a case in the coastal region of this child who was using street lights to do their homework. Again, it took Bacon Teachers to go and buy solar, install it in their homes to make sure that this child is protected, they're in a safe space as they're doing their homework. Nake Dr. Joan Mwende na ulani mutongo wa ikundi ye kila mundu ni wailitwa either mustari ni wambe kukitana na undu wanzaiko kenda yeke kwanangia amanyiwa masomo mo. Nengwendo lilikani andu maitu kana ndisi kana ve weti kana wathimo uma nzaikoni siasiana twana twatweletu na vinda ndo twana twaikwa etukotha kuma skulu tukatia skulu kana tukasoma na thina mwingi
ona kakusoma na thina mwingi baadaye kana obawitina ukethia ciana icu cina thina wa kiafya kana wa kimwi kwa ni ngukulia andu maitu maekane na nzaiko ya kana ka kelitu nundu bai weti bai lato umana na nzaiko ya kana ka kelitu Gelivote ya Vilingi Wa Mauvoo, Mtongo TV, nyenita wa Ben Mwasau. Tusonga na mbe tuthingaliko cia matongolo atoima boda kuma matongolo county ya Masako ni mane wa mwanya wambe kuthoa tumonda tulatwekalite kilungu kiasa kiseseni cha polisi cha atala mwene kivila ngwatanio ya toima tumota awe takana o ni kuyana na muya wa serikali wa ilungu ila yetha inenganito ya kuthoa siendo ila sikalite muno iseseni cia polisi vala tumonda tuminite kilungu chambe wa Mei 3. Sasa nataka tu mjue kama kuna pikipiki yako hapa. Juli mwendwa nalani mwene kivila ngwatani ya toima tumota kuma matongolo walesekana itambe iyo suwe kwetana toima tumota lama kwati wetu mota tuona kweza mataino kwati wa utosa ngimoviwe yela kumuna na makosa kana mavitio la mekie indi tumota tuwa kweza tutatumika kuvikia muthenyani wa umundi miaka 3 vikie na uveta na atongo yonde boda pasokoni ito va polisi to wa station wa Atala valatwe komanite nundu wa boda ila sithi ito sikalete station bandu ba more than 6 years na mota isu kulingana na sheria zelengwa siatewe na nipo tunane na OCS ito wa Atala Mr. Sigilai ne kana withie emboni siotewa ando maitu boda manengo the first priority nundu ito isi ando inge maitu moseta mota isu na loni ange marete miunda ange matete sindu sio na no usio mota isu magatungewa kana gato ando maitu boda nundu ainge nitu isila maendie mobwa ni makwamiye kuya na andu momyo ko mesieni ama toima tumota ni mama thukuma munona tumota na mendekethia metho maine wala ini wambe ethe watu maratone tuvikia na utewa na kwitha matonya ututho na mbesa nini kukilia maundu momaki ukwati amota jiga tukanisi utewa andu maitu boda wethia no uniko munene nundu tuize kuwaka mota keu nengilia na 50 na mota eno itatu mbesa nini ni arede mundu itu boda na kila kindu na ukule nekana mota ithi siitewa andu boda meambe kwitwa nemo undu twetwa umundi ni kana withia kichonde kila kikwikwa ni twene na itwa kusia otau amenda toima tumota kola mitwe mithuku na muno kavindane kalambanga cia kiteka aiweta kana mama toima tumota ni methito maivingisa maundu mambanga na gutuma gutekiwa na ukunikili mwelu ukonia mbanga na andu boda cio ni makulia ingi ila mbanga cia mina ikika tweke kuindafia na scene ya accident ila mundu itwa boda ni wakongwa kana wakongana tu cooperate kwambe utangia thayo na tuisioka tuite polisi nikana mabia ni chu marerese mundu itwa boda nundu ni tuonete kana andu maitu boda aingi makombeza itewa nundu wakwithwa scene ne interview nayo mota yabe tangwa kana ngali yabe tangwa kana mundu ula pengine wangali wako sia mundu wa boda ni wakunwa kana watelemwa na hivi kiana kusemba ko ndono kule andu boda ila accident yekeka methwe me patient na mayethwa me ready kunenga ukusula wailete kwa polisi Vungulu wa Mauvoo vamwe na maundu maungi ala methire maikathi ya muno isioni cia matungulu awetakana methire maitoiwe masani motuku na muno ikumenda toima tumota kwitha maikwatiana na maofisa ma polisi kumina kana kuvetanga uvungulu wa Mauvoo na siko sio ngei na usangili ila siko sio ngei kana usangili taundu ciende kathi kisioni kitu cha Atala na nguluni na matungulu kwa nene andu maitu boda ni tuiwera na OCS ni tuthukuma utuku na tuikwatiania namo nundu asisia ntukusiia kwithia ona andu make kwazia mathayo nundu wa andu moto ile simba ithukuma utuku iyuko pari na askali lakini yu monde to adikilea kana tuthukuma na askali ni kana withie usesei na takinu kila kinenge kiabaya sokoni itu wanguluni mundu wa boda unaendie kibeto loni na ethi andu teo maelewa nuna sembia polisi na eta askali kana matangi ya andu asu no kumba pengine kekanda navika mundu wa boda andu asu mba manavikia na kuwa wa kana kuumigwa muno nyo maikwatiwa ucoka skulu kuma muthenyani wa umundi kuchumwaniki amenda ingia toima tumota kwithwa maikwatiania kwikirikana kuina mbanga na kola mitua mithuku ta ulevi na ile itonya gutuma mbanga sithiwa evindane ila ciana ciende na ucio kama skulu ito izi chumwane kesi na ciambia ucio kama skulu ngula ndo makwa boda tafadhali tuikasembia tumota muno tukakuwa ciana mbingi na tuiketho tutona kwithwa tu overtake kana kutumia cienu ile tona cia umila na nundu cienu ici tuonete ibinda ciana icio skulu kwithwa kwina mbanga mbingi ni tuonie laingi ciana ona ibikia kwa cia thayo na andu boda ningo mwisoba ndukatate oneka kana ka skulu kamota ka ukue kwembwa nike ci utwa ndukatate kuatona twingi na
twana nundu itwise twembwa na umachachari mwingi tona kwambia kuuchocha ruka kuyasemethia kamota ndukatate nundu ila mbanga ekwikika musalaba wekuya wiweka nithira numa boda boda twitha twana kutethesia kaundini ya Masaku nyene toboni mutesia ni muvea Boniface Mutisia atusonga na mbe Minister muveani wa uimi Mithika Linturi ya serikali ni ikite mawalanio kuhusia atanethia maundoni ma uimi kukava Kenya nikenda kwata mbau maundu ma uimi kwa na Linturi kene kiutethesia kuseuvya leu wa ukia na ana 13 hivi kia mwakani wa 2023. I think we've had a very interesting time in this farm, Sefa Inn Farm, where we've been able to visit the owner of this particular farm, who is keeping 1,100 cows that is milking and 1,000 heifers. It is interesting because just like we've said before, that with advancement in technology and technological transfer, there is so much that we can do in our country. The farm that we were also able to visit here in Kenya, in Israel, is a farm that is Netafim. It's Netafim that are specialists in irrigation farming, and they are very specific in their amount of irrigation. The irrigation system is precise. They are able to irrigate the plant to the root, meaning that the level of conservation or the level of optimal utilization of the little water that they have doesn't go to waste, to the extent that their fertilizer and water is mixed to the right proportions so that the farm or the plant is able to get the right nutrients. It's such a great experience to be here in Israel, to learn on how we can be able to work together, how we can be able to partner together, because the area that we are here is completely arid. This is even worse than Turkana, is worse than Marsabit, and I'm sure with the kind of exchange of information and technology and ideas, I think we can be able to change our country, and all those areas that are believed not to be productive can be turned into productive areas which can also be able to contribute to our food and nutritional security. Twisonga nambe muthenyani wa umunthe kotini wanenga mwanya muvya wa Isalu kana DCI kukunikila county cia Mutavania Pastor Ezekiel Odero na indi aikonanwa na usovyo wa ilovyo kwanzia ile itembetikilie kana money laundering inge mawakili make ni mathikotini kusikata serikali nondu wa kupinga kanisa wake na kisese chake cha mavisa. Angelina Muse notumbani singeweno. Matuku atatu maini uwa katano ni Odero athakisye petition kotini munene wa Mombasa ayenda serikali nene ndikavikie kuvinga akaunti syake mwene 15 ovamuna cia kanisa wake ovamuna kwenda kanisa wake wa New Life Prayer Center na kisese cha mavisa na ila cia vingiwa matuku miongo ili na nyanya mwaini muvitu ivikie kuvinguwa. Kwisila kwi mawakili make Danstan Omar na Cliff Ombeta na ala muthenyani wa umunthe methiwa na kivalua chumu mbe wa jaji wa koti munene Olga Sewe va akaunti ya Mombasa mayenda Mutavania Odero ndakavikie kuvingiwa akaunti syake na kuvingiwa kanisa na kisese cha mavisa chake niyo kwamanyika kana DC yani yathakisye petition kotini wa Milimani kaunti ya Ilovitene kwenda akaunti cia Mutavania uivikie kuvingwa na kukunikilwa. The state goes foreign shopping. It goes to look for a smaller court, knowing that an application has been made in the higher court, and gets orders. They go what we call ex parte. They don't give anybody a chance. They don't give the pastor a chance. They don't give the school a chance. They don't give the church a chance to respond to whatever applications they are making. Kwenana na Cliff Ombeta ni kana petition yo mathakite matuku atatu maini na kwendeka kuvika kotini umunthe ni kana kwa niyo kwithukiswa. Anything that touches on fundamental rights of even an individual in this circumstance, you must always go to court. You can never, ever
be able to go and deny somebody's fundamental rights by word of mouth or by going to make applications that are not necessary. Danstan Omar nukuwezekana itambe hii yali tena kana ni njia ya serikali kwenda kumuvalu cha Mutavanya Ezekiel Odero. Tunajua serikali ina hamu ya kupandisha ushuru, serikali ina hamu ya kujua pesa zako zinatoka wapi. Leo hii serikali sasa imesema inataka kuchunguza wale waliowahi kupea sadaka Ezekiel. Walizipata wapi? Kuyanana na DCI Mutavanya Odero aende na kukunikilo kwa wesililo maviti 14 na ala ni vamwe na uwa ni utavanya utailite kululu utichadha idhimake vamwe na wanganganya wa ilovia. Money laundering ya nini? Sadaka tangu lini ikakuwa legislated ya kwamba mtu asipeane sadaka shilingi zaidi ya 100? Kuna navalua kuma kotini wa milimani ndikana maamulo ni umisukula kwa DCI kuikia kunikili akaunti siya Mutavanya Ezekiel kwa wesililo wa wanganganya wa ilovia. Isn't this what we call the state eating its own children? What we are saying is this: the state has not acted in good faith. Whoever is behind this case against Pastor Ezekiel and the church has by extension injured and damaged the children. Ingi maofisa ma polisi ni manengi wa mwanya wa kuikia kunikili laini mwanza siya M-Pesa na ilani siya Mutavanya Ezekiel. Ingi aunga meima vengi kivathukanyo na ila Ezekiel uvingu ita account kivathukanyo na sio ni maandiki wa valua. Maikulu mavikie kunenge maofisa ma kunikili mavalua statements siya vengi. Kuma matuku 14 mwaini wambe mwaka ni wangilili na 11. Ginya matuku 3 mwaini waka na mwaka ni wangilili 3. Ingi maamulo ni umo kuivengi isu Mutavanya na kavikie kunengo mwanya wa 10 mbesa ndini wa account siyake nginya ukunikili uthele. Gilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuisonga na mbele serikali ya kaunti ya Masaku silamu vya wa utalii na maondoma utandithia ne kwikia mawala nyume mwanya kukusia atalii matandithia kumandhisi anza ni kana kukili ukwati wa NND kaunti ya Masaku o ne kwa na minister muvya wa utalii na utandithia kaunti ya Masaku Sharon Mutwa ulawelesea kana itambeye ne yotethesia banene kukilia maondoma utalii na kuetembea ya mauya kaunti ya Masaku. Minister muveani wa utalii na maunduma utandiria va kauntini ya Masaku elesea kana kuka kwa atalii na ndola meutwaizia mathau va kauntini ya Masaku mandhi sianza ni kuendea na kuokilia ukwati wa NND maukwati munini va musini wa Masaku unula wa elesea kana nime kuendea na utwaizia mazizo taya ni kienda kwa ilia maunduma utandiria. Ningeweza kuambia wananchi wetu michezo kama hii inapokuwa kuna nafasi mingi za kaunti za wananchi wa county. Kuna nafasi za kuwa kama vendor, kuuza bidhaa zako kwa watu wanaokuja hapa. Kuna nafasi za pia kujumuika na Wakenya wengine kuona michezo, na pia tunatafuta kama department ya tourism kama tunaweza pata ambao dereva kutoka hii county ambao wanaweza shiriki michezo kama hii. Wengi ni wombola kana serikali ya kaunti ya Masaku kwesela muvyani wa utalii nola wa mathau nimekuendea na ukwate ne bamwe kenda kukilia amuika na kwikithi nengo sione siendewa na kwailwa na lamme na maundu mautandithia kwitha matona kwiyukilia kutane ya matunda mautandithia wo. Tumekuwa na michezo ya rallycross hapa Machakos People's Park ambapo tumeweza kuona madereva wengi wakiendesha magari yao ya rally. Tumefurahia sana kwa sababu michezo hizi zimeleta watu kutoka kona zote za nchi kukuja kuona michezo hii katika kaunti yetu. Michezo ya kwanza ya rallycross iliyokuwa hii kaunti ilikuwa mwezi wa Novemba last year na kutoka hii ndio ya pili, na kutoka huo wakati tumeona ongezeko la mashabiki, madereva na pia sponsors ambao wamekuja katika hii michezo ya leo. Tungependa kuambia watu wetu wa Machakos, michezo kama hii inapokuja, tukuje tuione, tujue vile inaendelea, alafu tujitumbuize na pia tutangamane na Wakenya wengine. Anene akiwanzani cha Machakos People's Park valabethiwe na mathau makusemba na ngali na alama eti atalii kuma nthi cianza mathau alama twaiwe kwa milungu ya mithina ili
Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumava People's Park, uyeni wa Migwani kauntini ya Masako.